Bueno, chavales, como ya habéis visto, la moto está totalmente desmontada y limpia y los huevos que teníamos puestos de plástico ya los hemos quitado, los hemos retirado, vamos a poner los nuevos. Empezamos, estoy deseando de verla montada. Bueno, pues está impresionante, estoy flipando lo que hemos conseguido. Muchas gracias a vosotros por estar ahí y ahora sí, dentro presentación, nueva moto, nueva equipación, dentro vídeo. Bueno, chavales, pues hoy estamos aquí, circuito Lora del Río. Hemos venido a probar las suspensiones de la Honda, perfecta como siempre, Álvaro TP. Y aquí estamos grabando al colega, que nos lo hemos encontrado aquí por casualidad. Os dejamos con más tomas de... Yeah, the first
Bueno, pues esto ha sido Lora del Río. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo, chavales.